So, good afternoon children. We will continue with chemical kinetics chapter. So, first we will see what are all the topics that we have covered so far, and then we will proceed with the further topics. Okay. So, what are all the topics that we have seen so far in chemical kinetics? So, what is the chapter? The chapter that we are going to see is chemical kinetics, isn't it? We have been seeing this chapter from last week. So, what are all the topics that we have covered from chemical kinetics? Define chemical kinetics, define chemical kinetics. Second one, what is meant by rate of chemical reaction, rate of chemical reaction. What is meant by average rate of chemical reaction, average rate of chemical reaction. For that we have drawn two graphs, isn't it, for the concentration of the reactant and for the concentration of the products. So, here one graph, and similarly here also one graph we drew, isn't it, in the previous class. Average rate of the chemical reaction, then what is meant by rate law expression, and the units of rate constants, isn't it, and the units of rate constants. And today we are going, till this we have seen in the previous class, isn't it, and today we are going to see about molecularity of a chemical reaction. What is meant by molecularity of chemical reaction. Then next one is what is a derivation, what is meant by zero order, what is meant by first order, what is meant by pseudo order, and then half-life period. Today's topic. So, enna zero order ke adoda expression derivation, first order rate constant kana expression, pseudo order, what is meant by pseudo order reaction, there is no expression for that, and finally half-life period we are going to see. Today's topic is this, and the left out topics are only two topics. One is the temperature dependent rate constant, one topic padikano, rate constant, and the last topic is effect of catalyst. Under the effect of catalyst we have collision theory, Okay. So, these two topics we have to complete, and then na book la irukkude sums ellaam potutten. Textbook back irukku, textbook back la totally we have 30 sums, and the 30 sums we have to complete. Okay. So, these are the three topics will be left out that we will be seeing in the tomorrow's class, and today we will start with molecularity of a chemical reaction. We will start and go. So, this is the chemical kinetics complete topics that I have written, and now we will start with molecularity of a chemical reaction. Listen carefully. What is meant by molecularity of chemical reaction? Molecularity of the chemical reaction அப்படிங்கிறது the number of reacting species taking part in an elementary reaction. What is meant by molecularity of a chemical reaction? It indicates the number of reacting species, taking part in an elementary reaction, taking part in an elementary reaction in which the reacting species collide with one another,
to bring about the chemical change. This is called as molecularity of chemical, to bring about the chemical change. This is called as what? Molecularity of chemical reaction. What is meant by molecularity of a chemical reaction? Nalla paaripa, the number of reacting species. Say for example, I am taking A moles of A reacts with B moles of B, giving rise to the formation of a products. And now I am telling this A and this B are nothing but it is a reactants, whereas A and B are nothing but it is a molecularity of a reaction. This is nothing but what? The molecularity of a chemical reaction. Appa in the A and B parappa, the number of reacting species. What are the number of reacting species? A plus B are the number of reacting species that is taking part in an elementary reaction in which the reacting species will collide with one another to bring about the chemical change or a chemical reaction, giving rise to the formation of a product is called as molecularity of a chemical reaction. The number of reacting species react with one another in an elementary reaction or taking part in an elementary reaction in which the reacting species collide with one another to bring about the chemical change is called as molecularity of a reaction. Again, another, the number of reacting species. So A number of A is a reactant, B moles of B. So this is nothing but number of moles of the reacting species that is taking part in an elementary reaction. What is meant by elementary reaction? It's a basic reaction. It's a single step reaction. If a reaction takes place in a single step, then we are calling it as what? Elementary reaction. If a reaction is going to take place in a several step, then we are calling it as a complex reaction. So here the number of reacting species is A and B. So the number of reacting species taking part in an elementary reaction. In a single step lay product kadachirudhu. So I can call it as an elementary reaction. Taking part in an elementary reaction, giving rise to the formation of a products. இல்லையா அப்படி ப்ராடக்ட் கிடைக்கணும்னா இந்த ரியாக்டிங் ஸ்பீஷஸ் என்ன ஆகணும் ஒன்னோட ஒன்று இட் ஹேஸ் டு கொலாய்டு வித் ஒன் another in a chemical reaction or to bring about the chemical change, then we are calling it as molecularity of a chemical reaction. We are calling it as what? Molecularity of chemical reaction. Now the example, we'll get into the example, so then better you can understand. So திரும்ப நான் சொல்றேன், what is meant by molecularity of a chemical reaction? ஞாபகத்தில் வச்சிட்டு சொல்லணும். The number of reacting species taking part in an elementary reaction in which the reacting species collide with one another to bring about the chemical change is called as molecularity of a chemical reaction. We are calling it as what? Molecularity of chemical reaction. Now we'll go for an example. Now say for example you take ammonium nitrate, decomposition of ammonium nitrate, it gives rise to the formation of nitrogen plus 2 molecules of water. One example. The second example is the decomposition of hydrogen iodide giving rise to the formation of hydrogen plus iodine. Okay, and then let us take one more example, that is decomposition of hydrogen peroxide or ammonium nitrate. Similarly you take nitrogen dioxide, 2 molecules of nitrogen monoxide that combines with that of an oxygen, giving rise to the formation of 2 moles of NO2. So this is first example, this is second example, and this is the third example. இப்போ வாட் இஸ் த மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன்? நான் இப்போ என்ன எழுதுகிறேன், இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து they are asking you to find out the molecularity of a chemical reaction. ஸோ இதில் நான் ப்ராடக்ட்டை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணணும் எல்லா ரியாக்ஷன்லேயுமே, பிகாஸ் த நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டிங் ஸ்பீஷஸ் தான். ப்ராடக்ட்டை பற்றி ஒரு லைன் கூட இல்லவே இல்லை. த நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டிங் ஸ்பீஷஸ் டேக்கிங் பார்ட் இன் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், that is molecularity of a chemical reaction. இங்க எத்தனை species is taking part in a chemical reaction? Only one. So therefore I call it as unimolecularity of a chemical reaction. It is a unimolecularity of chemical reaction. First reaction is unimolecularity. ஏன் unimolecularity அப்படின்னு சொல்றோம்? Because it has only one reacting species taking part in the chemical reaction. So therefore it is an unimolecularity. இங்க எத்தனை இருக்கு? இங்க 2 moles இருக்கு. அப்ப therefore I can call it as what? Bimolecularity of a chemical reaction. It is a bimolecularity of chemical reaction. Similarly here you see here 2 plus 1.
So therefore it is trimolecularity of a chemical reaction. Trimolecularity of chemical reaction. Trimolecularity of chemical reaction அப்படின்னு சொல்கிறோம். It's a trimolecularity of a chemical reaction. Always the molecularity of a chemical reaction will be applicable up to 3 reacting species. Up to 3 reacting species க்கு மட்டும் தான். ஏன் 3 reacting species க்கு தான் இது applicable? Because the molecularity can be determined only in an elementary reaction. Simple reactions ல மட்டும் தான் we can find out. Elementary reaction, the reaction taking place in a single step giving rise to the formation of a product. So the reacting species, so it is an elementary reaction. So 3 reacting species வரைக்கும் தான் நம்ம molecularity apply பண்ண முடியும். Molecularity can be determined. Why? Because the molecularity is applicable only for the elementary reaction. Only for elementary reaction. Now we will take one more example, that is decomposition of hydrogen peroxide. One more example we will see now, that is decomposition of, listen carefully, decomposition of hydrogen peroxide. So 2 molecules of hydrogen peroxide decomposes in the presence of iodine as a catalyst, and we have to maintain an alkaline condition. Alkaline medium has to be maintained. Then this hydrogen peroxide will get decomposes to give 2 molecules of water plus oxygen. Plus oxygen. Now it is a bimolecularity of a reaction அப்படின்னு சொல்லுது. It's a bimolecularity. அப்போ 2 steps இருக்கணும் bimolecularity. என்னென்ன 2 step you see now? Step 1. So step 1 la I am taking 1 mole of hydrogen peroxide combining with I minus, giving rise to the formation of water plus IO minus. Now coming to the step 2. What is happening in the step 2 you see? Again 1 more mole of H2O2 combining with IO minus, giving rise to the formation of water plus oxygen plus I minus. Okay, now these are the 2 steps. இப்போ இந்த 2 step நான் rule out பண்ணு. What will happen? This I minus will be getting cancelled. This IO minus and this IO minus will be getting cancelled. So then what is the product formed? H2O2 plus H2O2, that is 2 times of H2O2. 2 times of H2O2 giving rise to the formation of 2 times of H2O plus oxygen. Overall reaction இங்கே எழுதியிருக்கிறது வந்திருக்கா பாரு, 2 times of hydrogen peroxide giving rise, decomposes giving rise to the formation of 2 molecules of water and a molecule of oxygen. So இங்கே இந்த step 1 இருக்கு இல்லையா, this step 1 is called as the rate determining step. Rate determining step. Rate determining step. Why we are calling it as a rate determining step? Because it is a slow step process. It is a slow step process. இப்போ say for example slow step process rate determining சொல்கிறோம். இப்போ நீ நடந்து போகிற, you are walking with your mother. So you are very young and your mom has become old, isn't it? இப்போ mother will walk slowly and you will be walking faster. நீ வந்து அப்போ என்ன செய்வ, நீ ஃபாஸ்ட்டாக போகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் அம்மா உங்க கூட ஈக்குவலாக வாக் பண்ணி வரணும்னு யூ வில் திங்க், ஆர் அதர்வைஸ் யூ வில் ஸ்லோ டவுன் யுவர் ஃபாஸ்ட்னஸ் and then you will be walking slow according to your mother. எது possibility அதிகம்? The possibility will be you will be slowing down your speed or the fastness and then you will be walking along with your mother. அப்போ ஸ்லோவாக நடந்து போகிற your mom is determining the speed, isn't it? Similarly இங்கே 2 ஸ்டெப் இருக்குன்னா, the first step is the slow step process. That slow step process will determine the rate of a chemical reaction. அப்போ அதுக்கு நம்ம ரேட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவோமா? ஸோ therefore the rate for the first step, rate will be is equal to minus D into concentration of hydrogen peroxide divided by to the time taken, that is equal to K into concentration of hydrogen peroxide into concentration of I minus. This is the rate expression for decomposition of hydrogen peroxide. This also they have asked in the 1 mark.
previous year they have asked in the 1 mark. This is another example for the decomposition of hydrogen peroxide which obeys the molecularity of a chemical reaction. It is a bimolecularity of a chemical reaction which involves 2 steps. 2 step போடும்போது first step only rate determining step because it is a slow step process. அதனால நான் first step க்கு மட்டும் என்ன பண்ணிருக்கேன், rate expression, rate of the chemical reaction apply பண்ணி I have got the answer for this. Now இப்போ நம்ம என்னென்ன படிச்சிருக்கோம், molecularity of a chemical reaction, அதற்கான எக்ஸாம்பிள் படிச்சிருக்கோம். இப்போ என்ன செய்யணும்னா நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். எது ரெண்டுத்தையும் நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா molecularity of a chemical reactionையும் order of a chemical reaction ரெண்டுத்தையுமே I have to differentiate. Now see, we'll see now molecularityயும் order of chemical reactionையும் we will differentiate now. Molecularity and order of chemical reaction. So now first point, molecularity in keta, it is applicable only for elementary reaction, whereas order of the chemical reaction is applicable for both elementary as well as complex reaction. It is applicable for both elementary as well as complex reaction. Now second step, the molecularity of the chemical reaction when you take, it can be determined, the molecularity of the chemical reaction can be determined by the stoichiometric method. Balance பண்றோம் இல்லையா, இப்போ இங்கல balance தான ஈக்குவேஷன்ல பண்ணோம், 2 moles ன்னு சொல்றோம், இங்க 2 + 1 3 ன்னு நம்ம balance தான் பண்றோம். stoichiometric method அப்படினு சொல்றோம். stoichiometric method, by the stoichiometric method. Whereas order of the chemical reaction when you take, it can be determined only by means of an experimental method. நம்ம இது ஏற்கனவே previous classலயே நம்ம படிச்சிருக்கோம், experimental methodல தான் determine பண்ண முடியும், which we cannot do manually. experimental method, the molecularity of a chemical reaction oda value cannot be a fraction or 0. It cannot be 0 or fraction. இல்லையா, 0ஆகவும் இருக்க முடியாது, ஃப்ராக்ஷனாகவும் இருக்க முடியாது. It can be less than 3. Whereas order of a chemical reaction when you take, the values can be either it can be a fraction or otherwise it can be a 0 or otherwise 1, any integer, 2, 3. Okay, so this is the difference between molecularity of a chemical reaction and order of chemical reaction. So again we will revise now. What is meant by molecularity of a chemical reaction? The number of reacting species taking part in a chemical reaction or in an elementary reaction in which the reacting species collide with one another to bring about a chemical change. That is called as what? Molecularity of a chemical reaction. Adla unimolecularity, bimolecularity ki I have given you the examples, and then decomposition of hydrogen peroxide we have studied, and finally the difference between molecularity and order of chemical reactions also we have seen. Okay, now we go to the next topic, and the next topic போறதுக்கு முன்னாடி you have sums. text bookல in text sum இருக்கு, page number, it is there in page number 105, textbook sum page number 105. Question. So now in text sum page number 105, it's not an example sum, page number 105 la irukkude in text sum. So exercise problem. So 4.3, for a reaction A plus B gives a product. What is the reaction involved? A plus B reacts to give rise to the formation of product. The rate law is given by kuduthirukanga values. What is the order of the reaction? So order of the reaction we have to find. நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், order of chemical reaction is equal to sum of the exponential pass. தானே, sum of the that is x plus y. இப்போ ரியாக்ஷனில் என்னென்ன sum of the exponential pass கொடுத்துருக்காங்க, 1/2, the other one is 2. So order of a chemical reaction will be equal to 1/2
plus 2. Correct? Sum of the exponential power will be 1 by 2 plus 2 by 1. Now we have to do the cross multiplication. So then it becomes what? 1 plus 2 divided by 2. That is equal to what? 3 by 2. No, it's wrong, isn't it? So that is 1 into 1 becomes 1 plus 2 into 2 becomes 4 divided by 2 into 1 becomes 2. So that is equal to 1 plus 4 becomes 5. 5 divided by 2, that is equal to 2.5. What is the combined order of this equation is 2.5. Now coming to the, so theriyudhilaya order of a chemical reaction eppadi kandupidikanum? Order sum of the exponential powers use pananum. What is the sum of the powers? 1 by 2 plus 2. So 1 by 2 plus 2 common denominators kadiyadhu. So either LCM or cross multiplication. When I substitute, I will be getting the answer as 2.5. Then 4.4 exercise, that is the conversion of a molecule X to Y. Appo what is the reaction? X giving rise to the formation of a Y follows second order kinetics. Appo enna eludano? Rate is equal to K into concentration of X to the power 2 follows the second order kinetics. If concentration of X is increased to 3 times, how it will affect the rate of formation of Y அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So concentration of X is increased to 3 times. So therefore that is equal to K into 3x to the power of 2. 3 times the concentration of X is getting increased. The power of 2 ஏன் போட்டிருக்கேன்? The power of 2 is a second order kinetics. அப்ப என்ன ஆகும்? Therefore rate will be equal to K into 9x to the power of 2. அப்ப நீ 9 என்ன பண்ணிடு? வெளியே you bring it out. 9 into x to the power of 2. So that is rate is equal to 9 into k x to the power of 2. Okay. So these are the two sums. It's question read panni and the question தகுந்த மாதிரி you write down the step, then it will become easy. So the conversion of molecule X to Y follows the second order kinetics. So the conversion of molecule X to Y nave X giving rise to the formation of Y enu eludhiruvom, follows the second order kinetics. X give rise to the formation of Y na onne rate expression நம்ம எழுதிரலாம். Rate of chemical reaction will be equal to K into concentration of X to the power of 2. So that is equal to K into எத்தனை times increase ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க? Concentration of X 3 times it is getting increased. So therefore K into 3x to the power of 2. So then rate is equal to K into 9. 3 into 3 becomes 9. So 9 into x to the power of 2. So therefore rate is equal, rearrangement mattum pannirkom, 9 into k x to the power of 2. So in the rendum irukku bookla, and this question has been asked in your examination. It has been asked in the examination, adala tharava padichu vechukonum. Okay, now we go to the next topic is order of chemical reaction. What is the next topic? Zero order reaction. நல்லா கவனிச்சுக்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஜீரோ ஆர்டர், ஃபஸ்ட் ஆர்டர், ஆஃப் லைஃப் பீரியட் எல்லாம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ விச் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி. அதை வச்சு நிறைய சம்ஸ் இருக்குது. ஈவன் ஃபார் யுவர் நீட் எக்ஸாம், ஃபார் யுவர் ஜேஇ எக்ஸாமினேஷன்ஸில் நிறைய கொஷின்ஸ் ஜீரோ ஆர்டர்லேருந்தெல்லாம் வரும். நவ் சி, ஃபஸ்ட் ஆர்டர்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டோம். தென் வி மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் மீன் பை ஜீரோ ஆர்டர். ஜீரோ ஆர்டர்னால் என்ன தெரியணும், ஃபஸ்ட் ஆர்டர்னால் என்ன தெரியணும், செகண்ட் ஆர்டர்னால் என்னென்னு தெரியணும், அண்ட் ஜூடோ ஆர்டர்னால் என்னென்னு தெரியணும். ஃபஸ்ட் அதோட டெஃபினேஷன்ஸ் வி வில் ஸ்டடி. நவ் இப்போ செகண்ட் ஆர்டர்லேருந்து லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் செகண்ட் ஆர்டர். ஏ reacts with B giving rise to the formation of the product. Here how many reactants are present? 2 reactants are present. If a rate of chemical reaction depends on the concentration of both the reactants, it is a second order. Another statement, if rate of chemical reaction depends on the concentration of both the reactants, then we are calling it as a second order kinetics, second order reaction. என்ன சொல்றோம்? If the rate of a chemical reaction depends on the concentration of both the reactants. இப்போ 2 reactant இருக்கு,
and the ரெண்டு reactant உடைய concentration the rate of the chemical reaction depend பண்ணா we are calling it as second order kinetics. Now coming to the first order kinetics, A giving rise to the formation of a product. Here how many reactants? Only one reactant. Upper rate of a chemical reaction depends on the concentration of only one reactant. The rate of chemical reaction depends on concentration of only one reactant. So I am calling it as a first order kinetics. Okay. So first order kinetics kenna eludano? If a rate of chemical reaction depends on concentration of only one reactants, concentration of only one reactant, it is a first order kinetics. Now coming to the zero order A reacts with B giving rise to the formation of a product. So A has its own concentration, B also has its own concentration. But zero order reaction kenna, if rate of chemical reaction do not depend on concentration of any of the reactants. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு ரியாக்டன்ட் இருக்கு, ரெண்டு ரியாக்டரோட கான்சன்ட்ரேஷனையுமே அந்த ரேட் ஆஃப் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டிபெண்ட் பண்ணவே இல்லை. ஸோ ஐ எம் காலிங் இட் அஸ் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன்? இஃப் அ ரேட் ஆஃப் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் do not depend on the concentration of any of the reactants, it is a zero order reaction. What is zero order reaction? If a rate of a chemical reaction do not depend on the concentration of any of the reactants, எந்த reactant உடைய concentration மே depend பண்ணல அப்படின்னா it is a zero order kinetics, zero order reaction. First order one reactant உடைய அதோடைய concentration மட்டும் depend பண்ணா. Second order two reactants உடைய ரெண்டுத்தோடைய கான்சன்ட்ரேஷனுமே டிபெண்ட் பண்ணார். டூ ரியாக்டன்ஸோடைய கான்சன்ட்ரேஷனுமே அந்த ரேட் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டிபெண்ட் பண்ணா we are calling it as second order kinetics. What is meant by pseudo order kinetics? Pseudo order kinetics னா say for pseudoலயே first orderனு இருக்கு, pseudoல second orderனு சொல்றோம். pseudo first orderனா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ A reacts with B giving rise to the formation of na product னு எழுதுறேன். இப்போ என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டுத்துக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு, ஆனால் the rate of the chemical reaction depending on the concentration of only one reactant. There are two concentrations, there are two reactants. Among that, if a rate of a chemical reaction depends on concentration of only one of the reactant, then we are calling it as pseudo na false, pseudo first order kinetics. So நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க, ஜீரோ ஆர்டர்னா என்ன அர்த்தம்? எத்தனை ரியாக்டன்ஸ் வேணா இருக்கலாம், எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் வேணா இருக்கலாம், ஆனால் ரேட் ஆஃப் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் will not depend on the concentration of any of the reactants, then it is a zero order reaction. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்னா ஒரு ரியாக்டன்ட் இருக்கும், அந்த ஒரு ரியாக்டன்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை மட்டுமே if a rate of a chemical reaction depends, then it is a first order kinetics. Second order kinetics, there are two reactants and the two reactantோட கான்சன்ட்ரேஷனையுமே if a rate of a chemical reaction depends, then we are calling it as a second order kinetics. Pseudo first order reaction அப்படின்னா if there are two reactants has its own concentration, whereas the rate of the chemical reaction depends only on the concentration of one of the reactant, then we are calling it as pseudo first order kinetics. Okay, now one by one we will see. First we will start with zero order kinetics. We will start with what? Zero order kinetics. So zero order kinetics என்ன அர்த்தம்? The rate of the chemical reaction will not depend on the concentration of any of the reactants, will not depend on concentration of any of the reactants. It's a zero order reaction, that is the rate of chemical reaction do not depend on the concentration of any of the reactants. Then we call it as zero order reaction. Now we go to the expression.
in an expression, say for example, or reacts giving rise to the formation of a product. Now rate will be equal to இது ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் minus d into concentration of R divided by dt, that is equal to K into concentration of R to the power 0. திரும்ப பாரு என்ன எழுதியிருக்கேன், rate expression எழுதியிருக்கேன். Rate is equal to minus d ங்கிறது என்னது, it's a constant term. Concentration of R ங்கிறது reactant ஓட concentration. Minus I have written the concentration of the reactant goes on decreases. So therefore minus d into concentration of R divided by dt, that is equal to K into rate constant into concentration of the reactant to the power 0. That implies what? It is a zero order kinetics. So therefore the power has become 0. The 0 ஏன் போட்டிருக்கோம், 0 has been written in order to mention that it is a zero order kinetics. So next step, minus, next step என்ன எழுதுறோம் பாரு, minus d into concentration of R divided by dt, that is equal to K into, so the concentration இல்லாட்டி any variable இல்லை ஏதோ ஒரு consonant எது இருக்கோ சரி, என்ன இருக்கோ to the raised to its power 0 will be equal to what, 1. So K into 1 அப்படின்னு எழுதுறோம். Now on cross multiplication we will get minus d into concentration of R will be equal to K into dt now. So இங்கே எடுத்த உடனே மைனஸ் சைன் வேண்டாங்கிறதுனால I am placing it here, minus K into dt. Now I am going to apply natural logarithmic value. Now we are going to apply what? Natural logarithmic value. Illana, first we will apply the integration constant. Integration we will apply. So upon integrating this equation, ஏன்னா நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய constant term எல்லாம் நான் remove பண்ணணும். So அதனால நான் என்ன செய்கிறேன் இப்போ, upon integrating the above equation, upon integration என்ன ஆகும், concentration of R will be equal to minus K into T plus I. What is this I? இங்கே D போயிடுச்சு, இங்கே D போயிடுச்சு, minus K into T. இந்த I ங்கிறது it is nothing but it is an integration constant. What is this I is equal to? Integration it is an integration constant. So this becomes equation number 1. Okay, so concentration of R will be equal to minus Kt plus I, which is an integration constant in எழுதிட்டோம். So now we are going to assume let t is equal to 0 at time t is equal to 0, the concentration of R will become concentration of R naught, that the initial concentration becomes R naught. Now we have to apply these values, apply the values in equation 1. This is the equation 1. அப்போ equation 1 ல அந்த value apply பண்ணுவோமா, concentration of R உடைய value என்னது, concentration of R naught. So therefore it becomes concentration of R naught will be is equal to minus K, what is T, T value is 0 plus I, isn't it, plus I. Now concentration of R naught will be is equal to I in idle. Correct? Next step, now you apply the I value, apply I value in equation 1 again. இப்போ என்ன ஆகும், 1 equation 1 ல நான் I ஓட value apply பண்ண போகிறேன். அப்போ then what will happen, that is concentration of R will be is equal to minus K into T plus concentration of R naught. ஏன்னா I ஓட value தான் என்ன ஆயிடுச்சு, R naught ஆயிடுச்சு இல்லையா. So therefore concentration of R naught ஆயிடுச்சு. Next what shall we do, we can write like this also, that is இதை நான் expand பண்ணி இப்படி எழுதலாம். Concentration terms எல்லாத்தையும் ஒரே சைட் கொண்டு வரேன். Concentration of R divided by concentration of R naught will be is equal to minus Kt. இப்படியும் நான் போடலாம், or otherwise நான் எப்படியும் போடலாம், I have to find out the value of K. So K value நான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ K will be is equal to concentration of R naught
minus concentration of R the whole divided by T. இது 1 by T ஆயிடும் இல்லையா? நான் K-வை equal to சைனுக்கு LHS சைடில் கொண்டு வரேன். So this becomes 1 by T into concentration of R naught minus concentration of R. So this is the overall expression for the zero order kinetics. Overall expression for what? Zero order kinetics. எப்படி போட்டிருக்கோம் திருப்பி ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு வருவோம். Zero order kinetics. What is meant by zero order kinetics? Zero order kinetics na, if a rate of a chemical reaction do not depend on the concentration of any of the reactants, then we are calling it as zero order kinetics. For that, the reactants reacts giving rise to the formation of a product. So இதுக்கு நான் rate expression எழுதுறேன். இது first classலேயே சொல்லியிருக்கேன் rate expression. So rate will be is equal to minus D into concentration of R divided by dt, that is equal to K into concentration of R naught அப்படின்னு எழுதுறோம். Second step what I am writing, minus D into concentration of R divided by dt is equal to K into anything to the power 0 will be equal to 1. So K into 1 and எழுதியாச்சு. Now I am just doing the cross multiplication. So then it becomes D into concentration of R will be equal to minus K into dt. Now to this equation I am applying the integration. So when I am doing the integration or integrating this equation, it becomes concentration of R will be equal to minus K into T, and in the D constant terms will get removed, plus I am using the integration constant. Now we are assuming at time T is equal to 0, concentration of R becomes R naught because the reaction hasn't started when time T is equal to 0. Initial concentration of the reactant only remain as such. Now applying the values in equation 1, this is equation 1, this is equation 1. Now I am applying the value. So then it becomes what? Concentration of R naught will be equal to minus K into 0. ஏன்னா R உடைய value R naught ஆயிடுச்சு, is equal to minus K. I have written minus K. T oda value that it has become 0, so that I have written plus I in inga potachu. So next step another concentration of R naught will be equal to K into 0 becomes 0 plus I. So R naught will be concentration of R naught will be equal to I. Now applying this I value in this equation 1 again, so then it becomes what? Concentration of R will be equal to minus KT plus I oda value na concentration of R naught. So concentration of R divided by concentration of R naught will be equal to minus K into T. So now K is equal to K oda value na kandupidikanum, so rate constant. So K will be equal to concentration of R naught minus concentration of R divided by T. So this is the overall expression for the zero order kinetics. Overall expression for what? Zero order kinetics. Now in the zero order kinetics ku or graph, we can plot a graph. Epi graph plot பண்ணனும் அப்படினா the concentration of R naught versus time. அப்போ graph என்ன ஆகும்? This becomes time and this becomes concentration of R naught. This becomes concentration of R. R naught லேருந்து R வரைக்கும் அப்படியே வருது. இப்போ reaction R naught லேருந்து proceed ஆக ஆரம்பிக்கும் with respect to time. Proceed ஆனா reaction எப்படி ஆகும்? Like this it comes. So the slope goes on decrease, that is minus. The slope becomes minus. The slope is nothing but it is what? Rate constant, which is K அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ என்னென்னலாம் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் எவர் த ரியாக்ஷன் தட் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் ஆன் தி மெட்டல் சர்ஃபேஸ். மெட்டல் சர்ஃபேஸில் நடக்கக்கூடிய எல்லா ரியாக்ஷன்ஸையும் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? we are calling it as zero order reaction. Decomposition of ammonia, all the enzyme catalyzed reactions are zero order reactions. என்னென்ன? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னது? all the enzyme catalyzed reaction. enzyme இது வரைக்கும் எழுதுனா தான் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் முடியும். கிராஃப் போட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதி எக்ஸ்பிரஷன் எழுதணும். என்சைம் கேட்டலைஸ்டு புக்கில் கொடுக்கலன்னு சொல்லக்கூடாது. புக்கில் வந்து அங்கங்கே ஸ்டெப்ஸ் மிஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இங்கே டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ டேக் டவுன், புக்கில் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்காது. ஸோ என்சைம் கேட்டலைஸ், ஏன்னா சம்ஸ் போடுறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் வேணும். ஃபார் தட் ஒன்லி ஐ ஹவ் கிவன். ஸோ என்சைம் கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே. செகண்ட் ஒன் வந்து த ரியாக்ஷன் டேக்கிங் பிளேஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் மெட்டல். சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருக்கும். ஸோ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் மெட்டல். Third one is decomposition of ammonia in the presence of platinum. Decomposition of ammonia. Decomposition of what? Ammonia is a very best example. Okay, so this is about the zero order kinetics. So இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன படிச்சிருக்கோம்? Molecularity of a chemical reaction படிச்சிருக்கோம். அதுக்கு அடுத்தது zero order reactions we have studied. Now next we will pass it on to the first order kinetics. அதுதான் ரொம்ப பெரிய lengthy
zero first order kinetics. Now we pass it on to, I hope you can understand the zero order kinetics. எதுவும் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னும் சம்ஸ் போட போட இன்னும் தெளிவாயிரும். We pass it on to the first order kinetics. What is meant by the first order kinetics? First order kinetics na, the rate of the chemical reaction depends on the concentration of only one of the reactants. Then it is called as what? First order kinetics. Again, what is meant by first order kinetics? If a rate of a chemical reaction depending on the concentration of only one of the reactants, then it is called as what? First order kinetics. Okay. Now we will see now first order kinetics, other expressions we will see. So first order, we will pass it on to the first order kinetics. Very very important. The chapter la romba important idha first order reaction, first order kinetics. If a rate of chemical reaction depends on concentration of only one of the reactant, only one of the reactant, then we call it as what? First order kinetics. What is meant by first order kinetics? If a rate of a chemical reaction depends on the concentration of only one of the reactants. Now you consider a chemical reaction in which the reactants reacts to give rise to the formation of a product. Now here can be zero order apply panna mari, will apply the rate. Rate will be equal to minus d into concentration of R divided by dt, that is equal to k into concentration of R to the power 1. Zero order la na zero nu potta, inga R to the power of 1. Ye R to the power of 1 represents it's a first order kinetics. So in the equation ye நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, I can write like this also. எப்படி எழுதலாம்னா, minus d into concentration of R divided by concentration of R will be is equal to k into dt ன்னு எழுதலாம். இந்த மைனஸ் டேர்மை இங்கிறது ரிமூவ் பண்ணி இங்கே மைனஸ்ன்னு போடுறோம். அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு போயிட்டு அவ்வளோதான். d into concentration of R divided by concentration of R will be is equal to minus k into dt ன்னு எழுதியாச்சு. Okay, now upon integration, so நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்போ I am going to apply the integration. So integrate பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் I will be getting ln. What is this? ln. ln is nothing but it is a natural logarithm. Natural logarithm எப்படி நம்ம அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம், ln இல்லை logன்னு கூட சொல்லலாம். நேச்சுரல் சைன் நேச்சுரல் லாகிரிதம்குள்ளே வர்றதுனால lnன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ln of concentration of R will be is equal to minus k into t plus I. What is this I? I is nothing but it is an integration constant. It is an integration constant. Step பார்த்துட்டே வா. It is an integration constant அப்படின்னு சொல்கிறோம். It is an integration constant. இங்கே நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும், அதனால் நாம் இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ன்னு போட்டுக்கிறோம். ஓகே, நவ் considering என்ன கன்சிடர் பண்ணுறோம், at time t is equal to 0 concentration of R will becomes concentration of R naught. அப்போ what will be the equation? இப்போ என்ன ஈக்குவேஷன் ஆகும், ln of concentration of R becomes R naught will be is equal to minus k into t plus I. இந்த t ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும், 0 ஆகும். அப்போ t வேல்யூ becomes 0. அப்போ what will happen now, ln of concentration of R naught will be is equal to k into 0 will become 0 is equal to I. So I value is this, isn't it? Now apply
the value of I in equation 1. So what is the equation 1? திரும்பி equation 1 ல நம்ம இதை apply பண்ணுவோம். What will happen now? Ln of concentration of R will be equal to minus K into T plus ln of concentration of R naught now. Correct? Now next step, ln of concentration of R divided by ln of concentration of R naught will be equal to minus KT. அப்படி எழுதலாம். Or otherwise how I can write? I have to find out the value of this K. இல்லையா? K ஓட value I have to find out. So therefore K will be equal to என்ன ஆகும்? இப்போ K நான் வெளியே கொண்டு போயிட்டேன்னா 1 by கரெக்டாக நான் ஒரு K ஓட வேல்யூ மட்டும் வெளியே கொண்டு போய்ட்றேன். K ஓட வேல்யூ மட்டும் நான் வெளியே கொண்டு போன உடனே வாட் வில் ஹேப்பன்? 1 by T into this becomes 1 by T fraction 1 by T into 1 by T into ln of reciprocal concentration of R naught divided by concentration of R and iron. So K is equal to 1 by T logarithmic value of what? R naught divided by R naught. First order kinetics R naught divided by R naught. Now this you keep it in mind. Actually இதுதான் என்னன்னா ஒரிஜினலா first order kinetics ஓட equation. First order ஆனா இன்னும் derive பண்ணனும். First order ஓட equation நம்ம numerics நிறைய போடுவோம். அந்த numericsக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய formula is this. First order கண்டுபிடி அப்படினாவே இந்த formula தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Now next at considering at time t is equal to t1, now concentration of R will be equal to concentration of R1 ன்னு எடுத்துக்கிறோம்னு வெச்சுக்க. Now you apply this in this equation. This equation becomes equation number 2. So apply in equation 2. You have to apply in equation 2. அப்போ equation 2 ல apply பண்ணுவோமா? R ஓட value becomes R1. So therefore ln of R1 will be equal to minus K into T oda value becomes T1 plus ln of R naught now. This becomes equation number 3. Now at next step adhe mari at T is equal to you take it as T2 and concentration of R will be equal to concentration of R2. Appa what will happen? Again apply in equation 2. Apply in equation 2. You just apply. Up equation 2 la apply panna again ln of concentration of R2 will be equal to minus K into T2 plus ln of concentration of R0. This becomes equation number 4. இதெல்லாம் இப்போ என்னென்ன ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு? This becomes equation number 3 and this becomes equation number 4, isn't it? So equation 3 கிடச்சிருக்கு, equation 4 கிடச்சிருக்கு. Now next step we have to subtract the equation. We have to subtract what? We have to subtract the equation 4 from 3. We have to subtract. Next step is what? Subtract the equation. Subtract the equation. Subtract the equation 4 from 3. So what will happen? Ln of concentration of R1 minus ln of concentration of R2 will be equal to what? Will be equal to minus K1 into T1 minus of minus K1 into T2 now.
In the ln R2 naught, in the ln R naught will be getting cancelled. So overall நம்மளுக்கு இப்படி கிடச்சிருக்கு. இதை நான் எப்படி rearrange பண்ணலாம்? Ln of concentration of R1 minus ln of concentration of R2 will be is equal to நான் இதை மைனஸ் K1 மட்டும் வெளியே எடுத்துடுறேன் into T1 minus T2 ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆகும்? ln of concentration of R1 minus ln of concentration of R2 will be is equal to the minus நான் plus ஆக்குறேன். அப்போ K1 into T2 minus T1 rearrange பண்ணி எழுதியாச்சு. Okay, so now what we can do? We can write like this also. என்னென்ன? ln of concentration of R1 divided by ln of concentration of R2. ஏன்னா logarithmic value of A minus B is equal to logarithmic value of A divided by B. Exponents and radicals படிச்சிருப்போம் மேக்ஸில். So ln of concentration of R1 divided by ln of concentration of R2 will be is equal to K1 into T2 minus T1. So this, otherwise we can write it as, how we can write? We have to find out the rate constant of first order kinetics. So therefore K1 will be is equal to 1 by T2 minus T1 into logarithmic value of concentration of R1 divided by concentration of R2. Concentration of R1 divided by what? Concentration of R2. So this is the overall equation of the first order kinetics. Now T is equal to T1, concentration of R is equal to concentration of R1, T2, R2 போட்டேன்னா I will be getting the expression like this. இவ்வளோ போடாப்ப நான் நிறுத்தினேன்னா I will get this equation alone. இந்த equation எப்படி எழுதலாம்? இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எழுதியிருக்கேன் இல்லையா, the overall expression. என்ன overall expression I have written? So இதோட இது முடிஞ்சு போச்சு, இதோட derivation is over. Now I am taking only this equation. What is that equation? That is K is equal to 1 by T into ln value of concentration of R naught the whole divided by concentration of R ன்னு எடுத்தாச்சு. Isn't it? Now இதை நான் எப்படி நான் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறேன்னா, this can be written as K is equal to, this can be written as K is equal to 1 ஓட value, log value is 2.303 divided by T value into logarithmic value of concentration of R naught the whole divided by concentration of R naught. So this is first order kinetics order expression, which is a mathematical expression of first order kinetics. Mathematical expression of first order kinetics, which we will be applying it in the sums, numerics, sums and all. Is it all clear now? இப்போ இதுக்கு ஒரு கிராஃப் நம்ம பிளாட் பண்ணுவோம். என்ன கிராஃப் பிளாட் பண்ணலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ் ரெண்டு கிராஃப் நம்ம ஜீரோ ஆர்டருக்கு போட்ட மாதிரி டைம் எடுக்கிறோம். இது என்னது? கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆர் நாட்னு எடுக்கிறோம். திஸ் பிகம்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆர். த ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் அண்ட் இட் ப்ரொசீட்ஸ். ஸோ ஸ்லோப் பிகம்ஸ் வாட்? மைனஸ் கேன்னு வந்துடுது. இது ஒரு கிராஃப். தி அதர் கிராஃப் நான் இங்கே இதை யூஸ் பண்ணி ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரா. அதர்வைஸ் நான் இங்கே இதை யூஸ் பண்ணி ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரா அ கிராஃப். என்ன கிராஃப் யூஸ் பண்ணலாம் பாரு? இப்போ கிராஃப் யூஸ் பண்ணுறோம். வாட் இஸ் திஸ்? இன்டர்செப்ட். இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இஸ் logarithmic value, ln of concentration of R1 divided by ln of concentration of R2 போடுறோம். So this is time. The reaction proceeds like this. So the curve which I have obtained is nothing but K into T2 minus T1. K1 will be equal to K1 into T2 minus T1, which obeys the first order kinetics. So இது ஒரு கிராஃப் நான் பிளாட் பண்ணலாம். இங்கே ஒரு கிராஃப் ஐ கேன் பிளாட் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. ஒரு 1 or 2 ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் நீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிச்சுக்க. என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்னால், ஹைட்ரோஜனேஷன் ஆஃப் ஈத்தீன் ஒன் எக்ஸாம்பிள். தி அதர் ஒன் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோஆக்டிவ் டிஸ்இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ரேடியம். ஸோ என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது? First example is what? First example is what? Hydrogenation of ethene அப்படின்னு சொல்கிறோம். First example is hydrogenation of ethene. Hydrogenation of ethene. Now second example is radioactive decay of
or disintegration எப்படி வேணா எழுதலாம். decay of radium 226 62 226 88 226 88. Till this you have to study for the first order kinetics. So இங்க இருந்து first order kinetics derive பண்ணி you have to bring till that. Okay, so ரொம்ப சிம்பிள். புக்கில் நிறைய ஸ்டெப் வந்து ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பாங்க. நான் ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக உனக்கு புரிகிற அளவுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட்டிருக்கேன். see to that you are taking it out in your notebook properly. Okay, then we go to the numerics textbook sum. So example 4.5 textbook sum page number 108. Okay, so I have written the question. Listen to the question. This has been asked in the examination also. The initial concentration of nitrogen pentoxide in the following first order reaction. So appa question le therinjiruchu, it's a first order kinetics. So nitrogen pentoxide decomposes to give nitrogen dioxide, 2 moles of nitrogen dioxide plus half mole of oxygen was 1.24 into 10 to the power of minus 2 mole liter inverse at 318 Kelvin. So initial concentration it has been given as 1.24 into 10 to the power of minus 2. The concentration of N2O5 after 60 minutes was 0.20 into 10 to the power of minus 2. Upper concentration of R1 will be equal to 0.20 into 10 to the power of minus 2 mole liter inverse. Now you have to calculate what? You have to calculate the rate constant of a reaction at 318 Kelvin. Calculate the rate constant of a reaction at 318 Kelvin. Upper what is the question? Initial concentration of nitrogen pentoxide in the following first order reaction is N2O5 decomposes to give NO2 plus oxygen, which was 1.24 into 10 to the power of minus 2 mole liter inverse at 318 Kelvin. The concentration of nitrogen pentoxide after 16 minutes was 0.20 into 10 to the power of minus 2 mole liter inverse. Now we have to calculate the rate constant of a reaction at 318 Kelvin. Now see, கொடுத்துருக்கக்கூடிய datas we will write first. என்னென்ன what are the things that they have given? Concentration of R0 they have given. What is the concentration of R0 value? Initial concentration கொடுத்துட்டாங்க. Initial concentration of nitrogen pentoxide in the first order reaction was 1.24 into 10 to the power of minus 2 mole liter inverse னு கொடுத்தாச்சு R0. The concentration of nitrogen pentoxide after 60 minutes, that is T will be equal to 60 minutes was 0.20 into 10 to the power of minus 2 mole liter inverse. So therefore concentration of R1 will be equal to 0.20 into 10 to the power of minus 2 mole liter inverse. Now you have to calculate the rate constant of the reaction at 318 Kelvin. So rate constant for the first order kinetics, what is the formula? That is K is equal to 2.303 divided by T into logarithmic value of concentration of R0 divided by concentration of R. That is the formula, isn't it? Concentration of R0 divided by concentration of R. So now you substitute the values. Enna value irukku? 2.303 divided by what is the T value? T value is 60 minutes. 60 minutes into logarithmic value of enna logarithmic value, that is 1.24 into 10 to the power of minus 2 mole liter inverse, the whole divided by 0.20 into 10 to the power of minus 2 mole liter inverse. This becomes cancelled, this becomes cancelled, this becomes cancelled, this becomes cancelled. So this rendezvous you just subtract and then find out the log value. Kadichirukkude log value oda you have to multiply with this given value. So then you will be getting an answer which is equal to minute inverse, which will be minute inverse. So this is how you have to do the sum. So question le kuduthirukanga, it is a first order reaction ne kuduthirukanga. Na first order oda formula apply pandren, mathematical expression, that is K is equal to 2.303 divided by T into logarithmic value of R0 divided by R. So value substitute pannu, you have to find out the log value. Log value vanda piragu you have to multiply, so then you will be getting answer. Okay, so this is example 4.5. Now the last topic is off life period. Last topic which I have to complete is
half-life period of a reaction, half-life period of a chemical reaction. We will see now what is meant by half-life period of a chemical reaction, and we have to apply this half-life period for the zero order reaction as well as for the first order reaction. Zero order reaction apply pannom, first order reaction we have to apply. Okay, so now we will see the definition. Modala definition theriyano, half-life period of a reaction. What is meant by half-life period na? The time taken to reduce the concentration of the reactant to one half of its initial concentration is called as half-life period. What is meant by half-life period? You see, half-life period what is meant by half-life period? Half-life period now the time taken to reduce the concentration of the reactants to one half of its initial concentration is called as half-life period. What is this half-life period? Half-life period na the time taken to reduce the concentration of the reactants to one half of its initial concentration. That means what? If say for example reactants react to give a product. Initial reactant oda concentration will be 100%. Product oda concentration will be 0%. When the reaction proceeds, what happens? The concentration of the reactant goes on decreases. 99, 98, 97, 96 like that goes on decrease. Whereas the concentration of the product 0 in the 1, 2, 3, the concentration of the product will be getting increased. Whereas the concentration at a certain time where the concentration of the reactant will be equal to 50%. What is that 50%? The initial concentration of the reactant has been reduced to a 50%. One half of its initial concentration is 100%. 100% காட்டிலும் initial half it has got reduced. Initial concentration of the reactant காட்டிலும் one half of the concentration has got reduced. அது மாதிரி 100லேருந்து இது 50%க்கு reduce ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் பீரியட் தேவைப்படுதோ that is called as half-life period. What is meant by half-life period? That the time taken to reduce the concentration of the reactant to one half of its initial concentration is called as half-life period. What is half-life period? The time taken to reduce the concentration of the reactant to one half of its initial concentration is called as the half-life period. Now we will apply the half-life period. We will apply this half-life period for the zero order reaction. We will apply what? The half-life period for the zero order reaction. Applying half-life period for zero order reaction. Zero order reaction க்கு நம்ம expression போட்டிருந்தோம். என்ன போட்டிருந்தோம்? K is equal to concentration of R0 minus concentration of R divided by T ன்னு போட்டிருந்தோம். இப்போ half-life period. அப்போ T is equal to T off. Concentration of R will becomes concentration 1 by 2 into concentration of R0 now. Now you apply these values here. What you will get? K is equal to K will be equal to concentration of R0 minus what is the concentration of R value? 1 by 2 into concentration of R0 the whole divided by T off. Correct? Now next step. என்ன செய்யணும் நம்ம இப்போ half-life period T off தான் நம்ம calculate பண்ணணும். T off. We have to calculate the T off value. அப்படி T off ஓட value calculate பண்ணணும். What will happen? T off will come this side. So that is T off will be is equal to concentration of R0 minus 1 by 2 into concentration of R0 the whole divided by K now. The whole divided by K. So that is equal to T off will be is equal to concentration of R0 divided by 2 into K.
This is the overall expression for the half-life period for the zero order reaction. That is T of will be equal to இதெல்லாம் எப்படி வந்தது R naught divided by 2k. நீங்கள் இப்போ R naught தனியாக காமனா you can take it as a common. எப்படி R naught நான் காமனாக எடுத்துக்கிறேன். So therefore it becomes 1 minus 1 by 2. So now you do the cross multiplication. The cross multiplication பண்ணினா என்ன ஆகும்? 1 into 2 becomes 2. 2 minus 1. 2 minus 1 becomes 2. That is equal to 1 by 2. R naught into 1 becomes R naught divided by 2. ஏற்கனவே denominatorல k இருக்கு. அப்போ 2 into k 2k னு ஆயிரும். So this is the off life period for zero order reaction. இதே மாதிரி off life period நான் எதுக்கும் calculate பண்ணணும்? I have to calculate for the first order reaction. I have to calculate. I have to apply for first order reaction. Now we will apply for the first order reaction. See, apply the off life period for first order reaction. Now apply off life period for first order reaction. What is the first order reaction? நம்ம ஏற்கனவே எழுதியிருக்க மாதிரி k will be equal to 2.303 divided by t into logarithmic value of concentration of R naught the whole divided by concentration of R. இப்போ நான் என்ன செய்யணும்? இப்போ time t is equal to t off. Concentration of R will be equal to 1 by 2 into concentration of R naught. Now you apply the value. என்ன ஆகும்? K is equal to 2.303 divided by T of into logarithmic value of concentration of R naught the whole divided by 1 by 2 into concentration of R naught. Now correct? Like this it will come. Now what will happen? T off I have to take it on that side. In off life period I have to find out. So 2.303 divided by k into logarithmic value of this R naught will get cancelled and 2 will go here. Logarithmic value of 2. So now T off will be equal to 0.693 the whole divided by k. This is the rate constant for first order kinetics. Log value கண்டுபிடிக்கணும் 2 க்கு வந்த value ஓட you have to multiply divided by k. So this is the off life period for the first order kinetics. முன்னாடி கொடுத்தது off life period for the zero order kinetics. So off life period na என்ன? Off life period for first order kinetics, off life period for zero order kinetics I have given. Okay, based on this you have two sums. Those two sums we will do it now. Two sums, textbook back sums. So example 4.7. So page number 111. So page number 111 la you can see example 4.7 and this is example number 4.8. So two sums they have given. Rendu sum ரொம்ப important. Now listen, half life period base பண்ணி a first order reaction is found to have a rate constant k oda value they have given. Find the half life of a reaction. First order reaction oda half life period what is the formula for first order reaction? T of is equal to 0.693 divided by k. Adana value. So this is the formula. What is the value that they have given? K is equal to 5.5 into 10 to the power of minus 14 second inverse. Now you apply it here. So that is equal to 0.693 the whole divided by 5.5 into 10 to the power of minus 14 second inverse. So when you substitute, you will be getting the answer in terms of seconds. Okay, so this is how we have to do the example sum 4.7. And example 4.5 konjam tricky sum. Show that in a first order reaction, time required for completion of 99.9% is
10 times of half-life of a reaction கொடுத்துருக்காங்க. Show that in a first order reaction கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இங்கே half-life period இருக்குது, first order reaction இருக்குது. half-life period என்ன formula எழுதுறோம்? T of will be is equal to 0.693 divided by K ன்னு எழுதுறோம். first order rate constant க்கு formula என்னது? K is equal to 2.303 divided by T into logarithmic value of concentration of R into concentration of R naught into concentration of R னு எழுதுறோம். இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்ன நீ மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா, கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆர் எழுதுறது தான் இங்கே இந்த சம்மில் ரொம்ப 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 வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆர் வில் பி ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆர் நாட் மைனஸ் எவ்வளோ டைம்ஸ் கொடுத்துருக்கு? 99.9%, தட் இஸ் 99.99 டிவைடட் பை 100 இன்டூ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆர் நாட். இந்த ஸ்டெப்பை நான் எப்படி எழுதிருக்கேன் பாரு. இன் அ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் the time required for completion of இவ்வளோ கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எவ்வளோ ஆஃப் லைஃப் கம்ப்ளீட் ஆகுறது இல்லை, 100க்கு 99.99% ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகுறதுக்கு 10 times ஆஃப் லைஃப் உடைய டைமை அது யூட்டிலைஸ் பண்ணுது. ஸோ ஃபார் தட் ஐம் ரைட்டிங் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆர் வில் பி ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆர் நாட் மைனஸ் 99.9 டிவைட் பை 100 இன்டூ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆர் நாட். ஸோ இப்போ நீ இது ரெண்டுத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா இட் பிகம்ஸ் concentration of R naught will be is equal to booklet and the step they have given, that is minus 0.999 into concentration of R naught. Now இப்போ நான் R naught மட்டும் நான் என்ன செய்கிறேன், தனியாக காமனாக I am taking it out. R naught alone I have taken it out. So therefore concentration of R naught into 1 minus 0.999. So 0.999 1 minus 0.999 will becomes what? Concentration of R naught into 10 to the power of minus 3 ன்னு ஆகிடும். இப்போ அங்கே வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா? ஸோ என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்? தட் இஸ் K is equal to 2.303 divided by T into logarithmic value of concentration of R naught the whole divided by concentration of R naught into 10 to the power of minus 3 ன்னு ஆகிடும். This R naught and this R naught will be ruled off. 10 to the power minus 3 will becomes here 10 to the power of plus 3. அப்போ நான் இங்கே ஸ்டெப் எழுதுகிறேன், அதோட continuity. So that is K is equal to 2.303 divided by T into logarithmic value of 10 to the power of plus 3 now. So that is K is equal to 2.303 divided by T into logarithmic value of 10 to the power of 3 will becomes what? Into 3. So when you multiply what you will get? 6 point something you will get, isn't it? அதை multiply பண்ணேனா you will be getting 6.909 divided by K. Now the T divided by T off will be equal to what is the value of T? நம்மளுக்கு T ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்கு? T ஓட வேல்யூ is calculated as 6.909 divided by K, 6.909 divided by K, the whole divided by 0.693 divided by K. So that becomes what? அதை நான் எப்படி எழுதலாம்? 6. நீ ஃபாலோ பண்ணாதான் எழுத முடியும். 6.909 divided by K divided by K into K the whole divided by 0.693. So this K will be getting ruled off. So இப்போ இதையும் when you divide it becomes 10 times. It becomes what? 10 times ன்னு வரும். So questionல என்ன கேட்டிருக்கு? Show that in a reaction, in a first order reaction, the time required for the completion of 99.9% is 10 times of half of a reaction. So answer is 10 times of half of a reaction நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். This is how we have to do the sum. Okay. இன்னும் ஒரே ஒரு topic is left out, which is the pseudo first order reaction. The pseudo first order reaction மட்டும் நம்ம படிக்கணும். That will be asked in the examination. That also I will write it on the board. So then அதோட உனக்கு it will get over. இன்னைக்குள்ள topics will be getting over. Okay. நாளைக்கு வெறும் 2 டாபிக் அப்புறம் 30 sums இருக்கு. That we will do it in the next class, tomorrow's class. So then உனக்கு chemical kinetics will be getting over. We have to start with P block elements. Tough chapter. Next chapter is P block elements. Lengthy chapter also. Sumsலாம் கேட்பாங்க அதில் இருந்து P block elements. Now pseudo first order reaction.
Example, first let me write the example, that is CH3 COO C2H5 on hydrolysis in the presence of H plus give rise to the formation of CH3 COOH plus C2H5OH. Okay, now first at time t is equal to 0 at t time. At time t is equal to 0, the concentration of ethyl acetate, this is ethyl acetate, ethyl ethanoate, ethyl acetate, time t is equal to 0, I am taking 0.1 mole. How moles na edukren? 0.01 moles na inge edukren. Water concentration I am taking it as 10 moles. Time t is equal to 0, reaction proceed agla, so this becomes 0 mole and this also becomes 0 mole. At time t is equal to 0, time t is equal to 0, appa time t is equal to 0 varumbodhu inga reaction ellame nadandrudhu, appa here it becomes 0 mole. Inga 10 la 0.01, 10 minus 0.01 will becomes what? 9.9 mole. இங்கே என்ன ஆகும் 0.1 மோல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், இங்கே என்ன ஆகும் 0.1 மோல் ஃபார்ம் ஆகும். கரெக்டாக நான் என்ன எழுதியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஐ எம் டேக்கிங் எத்தைல் அசட்டேட் ஆன் ஹைட்ரோலைசிஸ் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆசிட், இட் கிவ் ரைஸ் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் அண்ட் எத்தனால். டைம் t is equal to 0, reaction proceed ஆகலை, அப்போ இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எத்தைல் அசட்டேட் will be 0.01 mole. வாட்டருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு 10 mole. Acetic acid 0 mole, ethanol also becomes 0 mole. At time t, time ku enna agudhu ethyl acetate ku it becomes 0 mole. Water ku enna agudhu 10 minus 0.01 becomes 9.9 mole. So acetic acid ku it becomes 0 la irundhu 0.1 mole aiduchu, ethanol ku 0.1 mole. So in the reaction la irundhu what we are understanding pathina, எவ்வளோ அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எத்தைல் அசட்டேட் எடுத்திருக்கோமோ அதே அளவுக்கு தான் CH3COOH ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, எத்தனாலும் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. வாட்டர் வி ஹவ் டேக்கன் 10 ml, ஆனால் 10 ml யூட்டிலைஸ் ஆகலை. எதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கோ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் ஒன்லி டிட்டர்மின்ஸ் த ரேட் ஆஃப் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ரியாக்ஷன் வாட் வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட், we are comparing the concentrations of ethyl acetate as well as the water. ரெண்டோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் நான் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது எதோட கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்குது, the concentration of like this will write on comparing the concentrations of both ethyl acetate and water. So ரெண்டே நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். ethyl acetate also we have compared and water also compared. The concentration of CH3 ethyl acetate CH3COO C2H5 is lower. Therefore the rate of chemical reaction depends on the reactant which has lower constant reactant which has lower concentration. அப்போ என்னது, on comparing the concentration of ethyl acetate and the water, எதோட concentration கம்மியாக இருக்குது 0.01 is lower than compared to that of 10 ml. அப்போ concentration of ethyl acetate is lower. So that shows what, therefore the rate of the chemical reaction will depends on the concentration of water, only this ethyl acetate. So therefore rate will be equal to
K into concentration of CH3 COO C2H5. ஆனால் ஆக்சுவலாக இது என்ன ஆயிருக்கணும், ரெண்டோடைய கான்சன்ட்ரேஷனுமே இங்கே வந்துருக்கணும், செகண்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ் வந்திருக்கணும். ஆனால் அப்படி வராமல் எந்த ரியாக்டனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கோ அந்த ரியாக்டனுடைய கான்சன்ட்ரேஷனுடைய ரேட்டை மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. தென் இட் இஸ் கால்ட் as the pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction means there are two reactants. அப்போ ரெண்டு ரியாக்டனுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி செகண்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ்குள்ளே வந்திருக்கணும். ஆனால் அது மாதிரி எல்லாமே there is much differences in the concentration of both the reactants. So therefore the rate of the chemical reaction depends on the concentration of only one of the reactant which has the lower concentration. அதனால இது நம்ம எதனா சொல்கிறோம், pseudo, அதனால K dash அப்படின்னு போட்டிருக்கேன், pseudo first order kinetics. It is a pseudo first order, இல்லை rate dash கூட போடலாம். It is a pseudo first order kinetics. Pseudo first order kineticsனா ரெண்டு ரியாக்டண்ட்டில் ஒரு ரியாக்டண்ட்டோடைய கான்சன்ட்ரேஷனை மட்டுமே அது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அதுவும் எந்த மாதிரியான ரியாக்டண்ட்டை, the reactant which has carried the lower concentration, அந்த lower concentration கேரி பண்ணக்கூடிய ரியாக்டண்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால we are calling it as pseudo first order rate constant. Okay, so what are all the topics that we have studied today? We studied about molecularity of a reaction, zero order reaction, first order reaction, half-life period, applying half-life period for zero order and first order. The last one is pseudo first order reaction. இன்னும் இந்த சாப்டரில் left out topics அப்படின்னு பார்த்தா, one is temperature dependent rate concept, Arrhenius concept. The second one is effects of catalyst collision theory. இது முடிச்சுட்டு textbook backல இருக்கக்கூடிய 30 sums we have to do. So இதோட this chapter will be getting over. Tomorrow we will complete it off and then we will continue with B block elements. Okay, thank you.